టు సేల్స్ పర్సన్ తెలుగు. నా పేరు అరుణ్. ఫ్రెండ్స్, టుడే సెషన్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ the project build a suggestion box application. So in this project previously we completed the create an application. So today we'll discuss about add custom fields. So today we are going to discuss about add custom fields. సో మనం ఆల్రెడీ ఒక ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసాం కదా, బిల్డ్ ఏ సజెషన్ బాక్స్ అనే అప్లికేషన్లో. అందులో సెకండ్ యూనిట్ ఏంటంటే యాడ్ ఏ కస్టమ్ ఫీల్డ్స్ అనే యూనిట్ ఉంది. ఈ యూనిట్ని ఎలా చేస్తారో తెలుసుకుందాం. సో క్లిక్ ఆన్ హియర్. Add a custom fields. So custom fields means whatever the fields is created by the user. సో ఏవైతే యూజర్ క్రియేట్ చేస్తున్నారో వాటిని కస్టమ్ ఫీల్డ్స్ అంటున్నాం అనమాట. ఓకే, సో హియర్ దే గివెన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ స్టెప్ బై స్టెప్. సో హియర్ ఆల్సో ద టాస్క్ ఈస్ వీ నీడ్ టు కంప్లీట్ ఆల్ దీస్ మాడ్యూల్స్. In this we need to complete the fields as well as we'll create using the schema builder as well. అంటే మనం ఇక్కడ నార్మల్గా మనం ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేయడంతో పాటు స్కీమా బిల్డర్ యూజ్ చేసి కూడా ఎలా ఫీల్డ్స్ని యాడ్ చేస్తారో అనేది అయితే ఈ యూనిట్లో తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. సో టాస్క్ ఈస్ వీ నీడ్ టు కంప్లీట్ ది అబోవ్ రిక్వైర్మెంట్స్. సో క్లిక్ ఆన్ లాంచ్. So click on setup. So go to setup. So click on object manager. So previously we created an object, right, in previous session. What is the object? Object name is suggestions. So are you able to see we created a suggestions object. Open this object. సో హియర్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ న్యూ ఫీల్డ్స్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే కొత్త ఫీల్డ్ అయితే క్రియేట్ చేయాలి కాబట్టి సో క్లిక్ ఆన్ ఫీల్డ్స్ అండ్ రిలేషన్షిప్. ఓకే, సో నౌ గో టు అవర్ ట్రైలెట్. సో దే గివెన్ సి. సో క్లిక్ ఆన్ సజెషన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ఆబ్జెక్ట్ మేనేజర్ ట్యాబ్, సజెషన్స్, ఫీల్డ్స్ అండ్ రిలేషన్షిప్, న్యూ. So now we need to create new field. What is the field? Data type is text area long. సో ఇప్పుడు మనకి ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ సజెషన్ అనే ఆబ్జెక్ట్లో కొత్త ఫీల్డ్ అయితే క్రియేట్ చేయమంటున్నారు. ఆ ఫీల్డ్ ఏంటి? టెక్స్ట్ ఏరియా. డేటా టైప్ వచ్చి టెక్స్ట్ ఏరియా లాంగ్ అనమాట. ఓకే, సో క్లిక్ ఆన్ సజెషన్స్. సో ఇప్పుడు మనం సజెషన్స్ అనే ఆబ్జెక్ట్లో ఉన్నాం. సో క్లిక్ ఆన్ న్యూ. డేటా టైప్ ఈస్ టెక్స్ట్ ఏరియా లాంగ్. సో కనిపిస్తుందండి, టెక్స్ట్ ఏరియా లాంగ్ అనే డేటా టైప్ అయితే ఉంది. సో క్లిక్ ఆన్ హియర్, క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. నౌ దే గివెన్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్, కాపీ పేస్ట్ ది సేమ్. వాట్ ఈస్ ది ఫీల్డ్ లేబుల్? సజెషన్స్ డిస్క్రిప్షన్. సో ఇక్కడ మనం ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేయడానికి వాడు లేబుల్ ఆల్రెడీ ప్రొవైడ్ చేశాడు. కాపీ ది సేమ్. సో పేస్ట్ హియర్. And they given the length. What is the length? 32,768. Same. Visible lines is 10. So visible lines చూడండి 32,768 క్యారెక్టర్స్ ఉంది. విజిబుల్ లైన్స్ అయితే 3 ఉంది ఇక్కడ. సో వీ నీడ్ టు అప్డేట్ దట్ విజిబుల్ లైన్స్ 3 to 10. సో 10 అయితే అప్డేట్ చేసాం. వాట్ ఈస్ అవర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? ఫీల్డ్ నేమ్. అండ్ దే గివెన్ హెల్ప్ టెక్స్ట్. కాపీ ది సేమ్. ఇక్కడైతే మనకి హెల్ప్ టెక్స్ట్ అయితే ఇచ్చారండి. కాపీ ది సేమ్. సో కాపీ ది హెల్ప్ టెక్స్ట్ అండ్ పేస్ట్ హియర్ ఇన్ హెల్ప్ టెక్స్ట్ విండో. సో you're able to see in help text, copy paste. Okay, what is our next task? That's it. Click on next and save. అంతే అండి. తర్వాత డిస్క్రిప్షన్ ఎంటర్, హెల్ప్ టెక్స్ట్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్, save. So initially we created a field called suggestion description అని ఒక లాంగ్ టెక్స్ట్ ఏరియా ఫీల్డ్ అయితే క్రియేట్ చేస్తాం. సో వాట్ ఈస్ అవర్ నెక్స్ట్ టాస్క్? యాడ్ ఏ కేటగిరీ ఫీల్డ్. సో నౌ దే ఆర్ టెలింగ్ us to create a pick list field called category field. The label name is
సజెషన్ కేటగిరీ. ఓకే, నౌ విల్ క్రియేట్. సో ఇప్పుడు మనకు నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నారంటే సజెషన్ కేటగిరీ అనే ఒక పిక్ లిస్ట్ ఫీల్డ్ అయితే క్రియేట్ చేయమంటున్నారు. ఓకే, నౌ విల్ సీ హౌ టు క్రియేట్. క్లిక్ ఆన్ సజెషన్స్. సో హియర్ click on new. Field type is pick list. So select the data type as a pick list. Click on next. Now copy paste the same. The given name as suggestion category. Copy and paste here. So we need to enter values manually. Ante kada, see. Following pick list, we need to enter values separated by new line. అంతే కదా, ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి, values separated by new line. Okay, now they given some values. Copy all the values. ఇక్కడ మనకైతే డిఫాల్ట్గా వాల్యూస్ అయితే ఇచ్చారండి. కాపీ ది సేమ్ అండ్ పేస్ట్ హియర్. And deselect restrict pick list to the values defined in the value set. So we need to uncheck this checkbox. See, restrict pick list values defined in the value set. We need to uncheck the checkbox. Deselect. Okay, that's it. Now click on next and save. Next and save. Okay, we completed the second task as well, and we'll see our third task will be using a schema builder. So ఇప్పుడైతే మనం schema builder యూజ్ చేసి అయితే ఈ టాస్క్ అయితే కంప్లీట్ చేస్తాం. ఓకే, నౌ హౌ టు క్రియేట్ ఆర్ హౌ టు యూజ్ ది schema builder. See, click on app launcher and select suggestion box. Suggestion box is an application. Click on suggestions tab and click on new. You should see the 2 custom fields were added in the suggestion page. Fill the sample suggestion and click save. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారంటే వాళ్ళు ప్రీవియస్ యూనిట్లో సజెషన్ బాక్స్ అనే అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తాం, ప్లస్ సజెషన్ అనే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం హోమ్ పేజ్లోకి వెళ్ళి సజెషన్ ట్యాబ్ ద్వారా కొత్త రికార్డ్ క్రియేట్ చేయమంటున్నారు. ఓకే, నౌ విల్ క్రియేట్. సో ఆర్ ఏబుల్ టు సీ we are in suggestion box application. Click on suggestions tab, new. So now we are creating a field. I am creating some test record, test. We can enter any description here if you want and choose any category. I am selecting customer service. Save. So like that we created one sample record. Okay, next, weaving object using schema builder. So now we need to go with or create with schema builder. How to create schema builder or how to create a custom object and how to create fields using schema builder means we need to go to setup. See, click on setup and gear icon and select setup. From the setup we need to search schema builder in quick find, then we can select the schema builder. Okay, ఇక్కడ మనకైతే స్టెప్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. సో హౌ టు డూ మీన్స్ ఫస్ట్ we need to go to setup screen. In setup, quick find, just type as schema builder. Are able to see under object and fields we have schema builder. సో ఈ స్కీమా బిల్డర్ యూజ్ చేసుకొని కూడా మనం ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ స్పెసిఫైడ్ ఫీల్డ్స్ని అయితే క్రియేట్ చేయొచ్చు. అది ఎలానో ఈ సెషన్ ద్వారా చూద్దాం. సో క్లిక్ ఆన్ స్కీమా బిల్డర్. సో దిస్ ఈస్ ది వాట్ ఎవర్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ ఇట్స్ అసోసియేటెడ్ ఫీల్డ్స్. సో నౌ విల్ ఫాలో దేర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. సో వాళ్ళు ఇచ్చిన కండిషన్స్ అయితే ఫాలో చేద్దాం. సో గో టు అవర్ కండిషన్. సో ట్రైల్ హెడ్లో చూడండి, ఫ్రమ్ ది ఆబ్జెక్ట్
palette, click on clear all and select suggestion object and the user object. సో ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నా అంటే డిఫాల్ట్గా ఉన్న వాటిని రిమూవ్ చేసి సజెషన్ ఆబ్జెక్ట్ ప్లస్ యూజర్ ఆబ్జెక్ట్ చూస్ చేసుకోమంటున్నాడు. ఓకే, నౌ సి హియర్ వీ హ్యావ్ క్లియర్ ఆల్ ఇస్ దేర్. క్లిక్ ఆన్ హియర్. నౌ search for suggestion object, next user object. Okay, now we have added both. If you want to view this page, see this is an user object. Okay, are able to see here we have the suggestion object. I will bring near to user object. So user object near అయితే తీసుకొచ్చాం. Okay, this is user object, this is suggestion object. So now we'll follow their conditions. What are the conditions they given? What is the next task? If you don't see your object in canvas area, click on auto layout and drag and drop. In case మనకి ఇక్కడ ఏమైనా ఆబ్జెక్ట్స్ కనిపించలేదు అనుకోండి, ఓకే, మనం ఇక్కడ ఉన్న వాటిని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ కూడా చేయొచ్చు అనమాట. ఎలిమెంట్స్లోకి వెళ్ళి ఇలా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ కూడా చేయొచ్చు. Okay, now they are telling us to our next task is add a status field. Now they are telling us to add a status field to suggestion object. So how to add means click on elements tab. This displays the new things. You can add database, schema, objects and fields. Okay, so ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఒక పిక్ లిస్ట్ ఫీల్డ్ అయితే యాడ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, నౌ హౌ టు యాడ్. నౌ సి ఇన్ ఎలిమెంట్స్, సి హియర్ వీ హ్యావ్ ఆల్ డేటా టైప్ ఫీల్డ్స్ విల్ బి అవైలబుల్. సో ఇప్పుడు మనకి ఏం చెప్తున్నారు, మనకి ఎలిమెంట్స్ ట్యాబ్లోకి వెళ్ళి ఒక పిక్ లిస్ట్ డేటా టైప్ ఫీల్డ్ అయితే యాడ్ చేయమంటున్నారు. సో ఫర్ దట్ హియర్ ఆర్ ఏబుల్ టు సి డేటా టైప్ పిక్ లిస్ట్, ఫీల్డ్ టైప్ కనిపిస్తుందా పిక్ లిస్ట్ అని. So select and drag and drop to suggestion object. Suggestion object like అయితే డ్రాగ్ చేసాం. Now they given some following information. Copy the same. ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారో దాన్నే కాపీ పేస్ట్ చేయండి. స్టేటస్ ఫీల్డ్ లేబుల్ ఈ స్టేటస్, ఫీల్డ్ నేమ్ కూడా ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటుంది. అండ్ దే గివెన్ సమ్ వాల్యూస్ 1 per line. Copy all values. ఒక్కో వాల్యూ సపరేట్గా రావాలంటున్నారు. సో ఎంటర్ ఆల్ వాల్యూస్. నౌ ఆల్ వాల్యూస్ ఆర్ సపరేట్ లైన్. నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చారు, సెలెక్ట్ యూజ్ ఫస్ట్ వాల్యూ యాజ్ ఎ డిఫాల్ట్ వాల్యూ. సో నౌ దే వాంట్ టు మేక్ న్యూ వాల్యూ యాజ్ ఎ డిఫాల్ట్ వాల్యూ. అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ వాల్యూ ఏంటి, న్యూ. సో ఫస్ట్ వాల్యూ న్యూని డిఫాల్ట్ వాల్యూ అంటున్నారు. సో దే వాంట్ టు మేక్ ఫస్ట్ వాల్యూ యాజ్ ఎ డిఫాల్ట్ వాల్యూ. సో న్యూ విల్ బి డిఫాల్ట్ వాల్యూ అండ్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్. సో సెలెక్ట్ యూజ్ ఫస్ట్ వాల్యూ యాజ్ ఎ డిఫాల్ట్ వాల్యూ. చెక్ ది చెక్ బాక్స్. సో ఫస్ట్ వాల్యూని డిఫాల్ట్ వాల్యూగా చేసుకోవచ్చు, అందుకు ఈ చెక్ బాక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. దట్స్ ఇట్, క్లిక్ ఆన్ సేవ్. Okay, now we created field using schema builder. So what is our next task? You should see the status field in the top of the list of fields in suggestion object box in schema diagram. Next we update status field security. సో ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారంటే మనకు చూడండి ఇక్కడ స్టేటస్ అనే ఫీల్డ్ అంటే టాప్లో కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు మనకి ఈ స్టేటస్ అనే ఫీల్డ్కి సెక్యూరిటీ పర్మిషన్స్ అయితే ఎలా రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తారో ఇక్కడ అప్డేట్ చేస్తున్నారు అనమాట. ఓకే, నౌ
While still in schema builder, right click on the status field that you added the suggestion object. Click on manage field permission. సో ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ స్టేటస్ ఫీల్డ్ కనిపిస్తుంది కదా, ఈ ఫీల్డ్ని రైట్ క్లిక్ చేయమంటున్నారు. Okay, we'll maximize. So are able to see now. Click on this pick list value status. సో ఇప్పుడు ఈ ఫీల్డ్ని అయితే రైట్ క్లిక్ చేయమంటున్నారు. హియర్ రైట్ క్లిక్ ఆప్షన్ ఇస్ నాట్ వర్కింగ్. Okay, now click on here, edit object permission or view object. So now we can restrict permissions here. Click on fields and permissions. Okay, so now we will go and give permission using read only permissions to the all users. So all users ki read only permission ఇచ్చారు. ఏ ఫీల్డ్కి? ఫార్ స్టేటస్ ఫీల్డ్. ఈ స్టేటస్ ఫీల్డ్కి మాత్రమే అనమాట. సో నౌ క్లిక్ ఆన్ స్టేటస్ ఫీల్డ్. నౌ ఎడిట్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎడిట్, cancel. Here we have option called set field level security. చూడండి మనకి field level security అనే బటన్ కనిపిస్తుందా? సో click on here. Now see, they told us to read only to the all. సో default గా read only అయితే all users కి ప్రొవైడ్ చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ కండిషన్ ఇస్ read only column deselect system administrator then click save. సో రీడ్ ఓన్లీ అనేది డీసెలెక్ట్ చేయమంటున్నారు. ఎవరికి? సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్కి. సో అన్సెలెక్ట్. దట్స్ ఇట్. క్లిక్ ఆన్ సేవ్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ అవర్ నెక్స్ట్ టాస్క్? యాడ్ ఏ డేట్ ఫీల్డ్. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారంటే డేట్ ఫీల్డ్ అయితే యాడ్ చేయమంటున్నారు. ఓకే, అది ఎక్కడికి? సజెషన్ ఆబ్జెక్ట్లో. సో ఫీల్డ్ టైప్ ఏంటి? డేట్. So now in schema builder are able to see in elements date, data type, field type కనిపిస్తుందా? add. So copy paste the same whatever the condition they given. Implemented date, copy. Okay, we pasted the values. Next, leave the defaults in the remaining field. So default values remaining in the field. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు? ఓకే, లీవ్ ది డిఫాల్ట్స్ అంటే ఏమైతే ఉందో అది డిఫాల్ట్గా అంతే అనమాట. ఫీల్డ్ లేబుల్ నేమ్ అప్డేట్ చేస్తే చాలు అంతే. ఇంక తర్వాత ఏం చెప్తున్నారంటే క్లిక్ ఆన్ సేవ్. సేవ్. ఇప్పుడు
ఇంప్లిమెంటెడ్ డేట్ అనే ఫీల్డ్ అయితే యాడ్ చేసాం. సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ టాస్క్? నెక్స్ట్ వీ అప్డేట్ ఇంప్లిమెంటెడ్ డేట్ సెక్యూరిటీ ఫీల్డ్. సేమ్ ఈ ఫీల్డ్ కూడా మనం పర్మిషన్స్ అయితే రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తాం. ఓకే, సేమ్ ఇందాకైతే ఎలా పర్ఫామ్ చేసాం సేమ్. విల్ గో టు సజెషన్ ఆబ్జెక్ట్. ఇన్ సజెషన్ ఆబ్జెక్ట్ we have a field called implemented date. Open that, click on field level security, provide all users read only except system administrator. Why we are selecting read only permission for system administrator means system administrator having all visibility and edit access. That means they can able to view the records and also they can able to edit record. సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అయితే యూనివర్సల్ అనమాట, వాళ్ళకైతే డిఫాల్ట్గా మనకి వ్యూ ఎడిట్ పర్మిషన్స్ అయితే ఉంటుందన్నమాట. సేవ్. ఓకే, నౌ గో బ్యాక్ టు హియర్. సో దట్స్ ఇట్, ఆల్ ది కండిషన్స్ వీ హ్యావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్. నౌ విల్ చెక్ అవర్ ఛాలెంజ్. ఇఫ్ యూ డన్ ఎనీ మిస్టేక్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ హియర్. సి అసెస్మెంట్ ఈజ్ కంప్లీట్. సో ఇది ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా మనం బిల్డ్ ఏ సజెషన్ బాక్స్ అప్లికేషన్ అనే ప్రాజెక్ట్లో మనం యాడ్ ఏ కస్టమ్ ఫీల్డ్స్, నార్మల్గా కస్టమ్ ఫీల్డ్స్ యాడ్ చేయడం ప్లస్ యూజింగ్ ఏ స్కీమా బిల్డర్ ద్వారా యాడ్ చేసి పర్మిషన్స్ ఎలా రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తారో అయితే తెలుసుకున్నాం. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కూడా మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మా ఛానల్ ఎవరైనా కొత్తగా వ్యూ చేస్తున్నట్లయితే మా ప్రీవియస్ వీడియోస్ని వ్యూ చేయడానికి మరియు మా అప్కమింగ్ వీడియోస్తో కనెక్ట్ అవ్వడానికి మా ఛానల్ని మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.